Na mtazamaji, mwaka 2023 ulikuwa na kesi tajika kando na uamuzi wa mahakama kuhusu miungano ya mahusiano ya jinsia moja hadi kesi ya ada za nyumba. Mevin Getembe ametuandalia makala maalum ambayo nitakuwa na kuacha ukiyatazama. Jina langu ni Fiona Kenga. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia, mwelekezi wangu akiwa ni Duncan Rondo, mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Mwaura. Asante. Ya masuala yanayozua utata zaidi nchini, lakini chini ya kanuni ya adhabu, makosa ya jinai kama mauaji, wizi wa kimbavu na ubakaji huadhibiwa kwa hukumu ya maisha au kifo. Na ukuu Kenya kijinadi kwa kuwa na katiba iliyoendelevu duniani, ukosefu wa ufafanuzi sahihi wa kifungu cha maisha bado kinazua wasiwasi. Mnamo Julai mwaka huu wa 2023, kesi ya ubakaji, mahakama ya rufaa ya Malindi ilitangaza hukumu ya kifo kama kinyume cha katiba, ikitaja kama ubaguzi usio wa haki na usiokubalika, ambao ni kinyume na ibara ya 27 inayosema kuwa kila mtu ni sawa mbele ya sheria na ana haki ya ulinzi sawa na manufaa sawa ya sheria. A judge should be able to analyze the circumstance of each case and then have a determined ruling. From a human rights perspective, my take would be that the court ought to give itself discretion in terms of the matters they receive. A judge should be able to analyze the circumstance of each case and then have a determined ruling. When you are given the life sentence, it should mean a 30-year period. So there are some principles that aid people to arrive at such determinations, is that the essence of punishment must have a goal. It should deter other members of the public from committing the same offense. It should reform the person who is being punished, and then it should have an aim, so that once someone is punished, after they've served the punishment, then they are able to return or be reintegrated into the society. Wakili wa haki za kibinadamu Elijah Rotok pia alizungumzia haja ya kuheshimu uhai wa mwanadamu na athari za hukumu hiyo kwa mfungwa. Persons serving capital offenses are isolated, and so there is an aspect of loneliness. They are separated from the other inmates. There is family disintegration in the sense that a significant number that either were fathers or mothers or immediately has an impact in terms of what it implies that this person may never see the outside doors of prison. Let's take those to places where there are none and bridge the distance by connecting the past to the future. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. For people, for better. Worried about dark marks and looking for suitable products? Melano CC is the secret, with a unique formulation of pure vitamin C. Not all vitamin C's are the same. Pure vitamin C has amazing penetration power. Combines pure vitamin C and E for a spotless skin. The Spot Essence is a light serum, quickly absorbed to clear dark marks. Rich moisturizing cream is a gel cream type that deeply hydrates and prevents dark marks. I highly recommend Melano CC for healthy and happy skin. Roto. Koome amependekeza mswada wa marekebisho ya kanuni ya mwaka 2023 unaopania kupunguza hukumu kwa watu wanaopata hukumu ya kifungo cha maisha, hasa wale wanaokabiliwa na makosa iliyowapa kifungu cha hadi miaka 30. There is a proposal currently to suggest that should now mean, when you are given the life sentence, it should mean a 30-year period. Kila mtu ana haki ya uhuru wa ushirika. Hii ni ibara ya 36 ya katiba ya Kenya, ambayo ilitoa hukumu nyingine ya kihistoria mnamo Septemba mwaka 2023, wakati mahakama ya juu ilithibitisha kuwa muungano wa kitaifa ya haki za kibinadamu ya mashoga na wasagaji nina haki ya kushiriki rasmi. Swala hili lenye utata limeibua hata hivyo hisia tofauti miongoni mwa Wakenya.
We have been trying to register the National Gay Lesbian Human Rights Commission for the last 1.5 years, since April 2012. And in May this year, the government sent us a very, very distasteful letter saying that they would not register. Safari hii ilianza mwaka 2013 wakati Eric Gitari alipojaribu kusajili chama cha mashoga na wasagaji katika bodi ya mashirika yasiyo ya kiserikali, lakini ombi hilo lilitupiliwa mbali kwa misingi ya kuwa majina yaliyotumika yalikuwa ya kukera, sera ya umma huku usajili wa chama hicho cha LGBTQ kikitajwa kama kinyume cha katiba, na kwa usaidizi wa wakili alielekea mahakamani. Supreme Court was faced with a decision of deciding whether the freedom of association as guaranteed by the Constitution. So we have the freedom of association under Article 36, and we have equality and freedom from discrimination under Article 27. So the argument from the government side was that these two rights are not unlimited. They can be limited in certain ways. And in this way they are saying they're limited because the association is of an outlawed or a criminal activity. So the same way we use Mungiki and stuff, that's what they were relying on to say that now we can't register an association of gays and lesbianism based on the outlaw by the penal code. Wakili Robi Karani ananeleza kufikiwa kwa uamuzi huo maalum haukuwa dhahiri. The decision of the Supreme Court was not unanimous. 3 supported the registration and 2 opposed it. And the argument was coming up from our constitution and the freedom of equality, freedom from discrimination. What happens is that we borrowed so much of our Bill of Rights from the South African Constitution back then in 2010. Now if you look at our Article 27.4 on the requirements for discrimination, it talks about conscience, belief, race, gender, sex, but it doesn't talk about sexual orientation. And it is the one thing that is missing from the South African Constitution. And so the judges that were not agreeing to the majority decision were saying that the framers of the Constitution did that deliberately and intentionally, that sexual orientation was omitted from that right from discrimination because it is not supposed to be there. But now the majority side, that's composed of DCJ Mwilu and Njoki Ndung'u and Smoky Nwanjala, was of the opinion that the freedom of association and the right to assemble should not and cannot be curtailed by legislation, because at the end of the day the Constitution is the supreme law of the land. Kufunga pingu za maisha huwa mojawapo wa wakati wa furaha zaidi kwa wanandoa, na ndoa huja kwa uwajibikaji, na endapo kutazuka tatizo la kutoelewana, talaka hutolewa, hatua inayopelekea vita vya umiliki wa mali. Mnamo Januari mwaka 2023, Mahakama ya Juu ilitoa uamuzi kuwa wenzi wa ndoa hawana haki ya moja kwa moja ya 50% ya sehemu ya mali ya ndoa baada ya talaka, huku mahakama hiyo ikilenga kusuluhisha mojawapo ya masuala yenye utata katika sheria ya familia. Hukumu hii inaeleza kuwa baada ya talaka, mhusika anapaswa kuacha ndoa na mali aliyoipata binafsi wakati wa muungano huo, ingawa mwenzi anaweza kuondoka na zaidi kulingana na mchango wake katika ndoa. For you to have matrimonial property, so you have to belong to that marriage. Now that marriage has to be declared broken down, or you have to divorce, so that now we can come to what is matrimonial property. So the case was between a man and a woman who married in 1990. They divorced in 2016. Once they got divorced, they went to the High Court for division of matrimonial property. The High Court awarded the wife 30% of the matrimonial home and 20% of the rental apartments and the income. He didn't go further to the other landed
properties. Then they went to the Court of Appeal. When they went to the Court of Appeal overturned the High Court decision and said we will share everything 50-50. Ibara ya 45 kipengele cha 3 cha katiba inayotarajiwa kutoa sura ya ugomvi wa kisheria kati ya waume wa zamani na wake wa zamani kuhusu kugawana kwa mali na hakikisha haki za usawa wakati wa kuvunjika kwa ndoa. Hata hivyo, mahakama kupitia kifungu hicho inasema kuwa mwenzi wa zamani hapaswi kupata 50% ya mali za ndoa, huku wasiwasi ukiibuka kuhusu aina nyingine za michango katika ndoa. So the argument is still out there, but what was the import and what brought about the argument is that now we have to prove that contribution. It has not been made clear or guideline given that this is counted as contribution and this is not counted as contribution. But now we cannot rely on the fact that now we are divorced and we were married, so it is 50-50 regardless of what was happening. Kenya ikiwa miongoni mwa demokrasia zilizo na katiba bora zaidi ulimwenguni, hatua endelevu zimepigwa mwaka 2023 na ni matarajio ya Wakenya wengi kuwa historia itaendelea kuandikishwa katika mustakabali. Mevin Getembe, Look Up TV.